Hello dear student, in the last lesson of Visual 1 of 7th grade, I will listen today about writing, capital letters, punctuations, and linking words. Please dear student, before we start, I want everyone to bring your activity book and your pen and open it page 11 and 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في الدرس الأخير من الوحدة الأولى من كتاب الصف السابع. اليوم بعون الله سنقوم بإعطاء درس عن الكتابة، عن الحروف الكبيرة، وعن علامات الترقيم وأدوات الربط. الرجاء من كل طالب منكم إحضار كتابه وأن نقوم بفتح الكتاب على صفحة 11 و 12. Let's start. Focus on writing. Page 11. Capital letters. We use capital letters 1 for the first person singular pronoun. For example, I. Number 2, at the beginning of sentences. Number 3, for the names of people, places, or countries. For example, Nawal, Beirut, and Syria. For the days of the week and the months of the year. For example, Sunday and October. بعون الله عزيزي الطالب سنبدأ درسنا وهو بعنوان الكتابة عن الحروف الكبيرة وعن استخدامات هذه الحروف. أولا نقوم باستخدام الحرف الكبير للضمير I، سواء كان هذا الضمير في بداية الجملة أم في منتصفها أم في آخرها. ثانيا نقوم ببدء الجملة باللغة الإنجليزية بحرف كبير. ثالثا عند كتابة أسماء الأشخاص أو الأماكن أو البلاد. رابعا أيام الأسبوع أيضا وأشهر السنة تكتب بحرف كبير. After read these rules, please rewrite this paragraph using capital letters where necessary. الرجاء عزيزي الطالب إعادة كتابة هذه الفقرة باستخدام القواعد الآن ذكرها، وأن تقوم باستخدام الحروف الكبيرة عند الضرورة. I will read this paragraph. In Jordan, some people do dangerous activities to help poor or ill people. Every year, Alia Fawzi and Samir Hafiz do rock climbing to raise money for poor children. They climb big rocks using ropes and other tools. Samira says, I am always terribly scared, but I think of the poor and I climb. After rewrite this paragraph, please answer the following questions. Number 1. Why do people do dangerous activities in Jordan? Number 2. Write the danger activities that Alia and Samira do every year. 3. What does Samira say? 4. What do Alia and Samira use to rock climbing? 5. The same meaning of scared. 6. The opposite meaning of poor. After that, find out these words: a plural noun, an adjective, a preposition, a conjunction, and a pronoun. Punctuation. The full stop and the comma. Sentences start with a capital letter and end in a full stop. For example, he is a good teacher. Commas are used when we list 3 or more items. For example, she goes to work on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Saturdays. دعونا نتحدث عن علامات الترقيم وتحديدا النقطة والفاصلة.
دائما الجملة باللغة الإنجليزية تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. والمثال واضح أمامك عزيزي الطالب. هي بدأنا بحرف كبير، ولاحظ في نهاية الجملة قمنا بوضع النقطة. أما الفاصلة فهي تستخدم عند ذكر 3 عناصر أو أكثر. والمثال وارد هنا. لاحظ عزيزي الطالب أن بعد يوم الاثنين Mondays وضعنا فاصلة، Tuesdays وضعنا فاصلة، Wednesdays and Saturdays وضعنا علامة الترقيم and، وسنقوم بالشرح عنها لاحقا. After read about the full stop and comma, please identify the sentences in this article. Rewrite them in your notebook using capital letters, full stops and commas. بعد قراءة التعليمات عن النقطة والفاصلة عزيزي الطالب، الرجاء إعادة كتابة هذه الفقرة أيضا باستخدام الحروف الكبيرة والنقاط والفواصل، ولكن في مكانها الصحيح. I will read this paragraph. Mountain biking is riding bicycles over difficult terrain. Mountain bikes have similar characteristics: wide tires, a large frame tubing, and dual suspension. Mountain biking has 4 categories: cross-country, downhill freeride, and street riding. This sport requires a lot of skill and self-reliance. You can do it in your backyard, but generally, mountain bikers ride on country back roads. After we write this paragraph, please answer the following questions. Number 1. Write the 4 categories of mountain biking. Number 2. What are the similar characteristics between mountain biking and mountain bicycles? After that, find out these words: a plural noun, an adjective, a preposition, a conjunction, a demonstrative, a singular noun, verb to be, a present simple. Now, let's read about linking words. Number 1. And. We use and to join things that are the same. For example, Fadi and Umar do rally driving every year. دعونا نتحدث الآن عن أدوات الربط أو كلمات الربط. أولاً and، وهي تعني بالعربية و. لاحظ عزيزي الطالب أننا نستخدم الآن حتى نقوم بالجمع بين الأشياء أو بالربط بين الأشياء المتشابهة. والمثال واضح أمامك. After that, please make sentences A, B, C, and D. Try to use and to join things between these sentences. Linking word but. We use but to join things that are different. For example, Samira is an experienced mountain climber, but Tariq is not. But تعني لكن، وهي من الكلمات التي تستخدم بين أو للجمع بين الأشياء المختلفة. والمثال واضح أمامك. Another example: nurses can talk to people in the hospital at night, but they don't have time during the day. After that, match sentences A to D with sentences 1 to 4
using and or but. I will answer the first one. Some pilots only fly between 30 and 90 hours a month. And they also work when they are on land. Please match other sentences. Goodbye. See you soon. Your teacher, Noor Saad.